இன்னைக்கு நாம் காணவிருக்கும் நிகழ்ச்சி சென்னை ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரி சமூகவியல் துறை மற்றும் பசுமை தாயகம் இணைந்து நடத்திய பாலின சமநிலையும் காலநிலை நீதியும் எனும் தலைப்பில் பசுமை தாயகத்தின் தலைவர் முனைவர் திருமதி சௌமியா அன்புமணி அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கம். வாருங்கள் பார்க்கலாம். இந்நிகழ்வில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர் மருத்துவர் திரு அன்புமணி ராமதாஸ் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரியின் செயலாளர் ஜூடி தனிதா கோன்சால்வேஸ் அவர்கள் பேசிய தொடக்க உரையின் துணுக்குகள் உங்களுக்காக. To conduct the international conference on climate, justice and gender equality with the collaborative efforts of the Department of Sociology and Pasumaithayagam NGO. We seek your grace and blessings for the smooth conduct of the proceedings and for its successful outcome. We beseech thee to bestow your blessings on our guests of honor, Dr. Anbumani Ramadas and Dr. Soumya Anbumani, for all the moderators, researchers, entrepreneurs, presenters, and participants. Lord, we pray for your wisdom, guidance, and support for each one of them. அடுத்ததாக ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் ஸ்டெல்லா மேரி அவர்கள் ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரி சமூகவியல் துறை தலைவர் மரியா ஆக்னஸ் சசிதா அவர்கள் பருவநிலை மாற்றம் குறித்து பேசிய தொகுப்புகளை காணலாம். The areas for discussion and introspections range from the link between climate change and women's health, experiences of women farmers, eclectic areas of study such as battling climate change in the Western Ghats, resilience and global dialogues. The wide-ranging conversations emerging from the input sessions will give us much room for continued dialogue and discussions, and I am sure encourage research and development for the sustenance of planet Earth. I congratulate the Department of Sociology for choosing such topical areas for the themes of this conference. Especially today, these two words, thank you, seem to be a prayer to me. And I am extremely privileged to say this prayer and conclude this inaugural session. To begin with, I would like to offer my gratitude to the Almighty, whose generosity and graces have always resulted in the seamless running of such a meaningful and wonderful event. It is His love and grace that drives us to strive for perfection in all of our endeavors. I would like to take this opportunity to express my gratitude to our distinguished chief guest, Dr. Anbumani sir, for sharing his valuable time amidst his extremely busy schedule to grace us on this day and address us on this poignant topic. Sir, your presence today has energized our students undoubtedly and has given them a reason to relentlessly pursue their academic goals also. I sincerely hope that your numerous accomplishments, wisdom, and vast experience will benefit them greatly in shaping their character and instilling qualities such as diligence and valor in them. Thank you very much, sir. I would also like to thank another illustrious alumna, Dr. Soumya Anbumani, President of Pasumaithayagam, for being such an important part of this enthralling event. Collaborating with Pasumaithayagam is an honor and a pleasure indeed, ma'am. I hope you will always be our mentor and motivating force
behind all the worthwhile endeavors of the department. I would like to place on record my heartfelt gratitude to Sister Principal. Sister, it is your guidance and strong leadership that brought together this collaboration for this conference. இந்திய ஆட்சி பணியாளர் திருமதி சுப்ரியா சாஹூ அவர்கள் பெண்கள் முன்னேற்றம் குறித்தும் இயற்கை பாதுகாப்பு குறித்தும் பேசிய உரையை காணலாம். There are many areas in our country, isn't it, where women only do all the hard work of collecting water. நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா, நிறையா பேர் பார்த்துருப்பீங்க. They always carry this water in many states. Let's not take the names of the states, but in many states, they bear the burden of water supply to the family. Correct? Am I right? Do you agree with me? You will find 5-6 pots of water they will balance on their head. And ரொம்ப தூரமாக நடுப்பாங்க. Sometimes even 5-6 kilometers போயிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் 2-3 pots of water கொண்டு வந்துட்டு ஃபேமிலிக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. What is the climate change doing? முன்னாடி ஒரு 5 கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணும்போது ஒரு வெள்ளை தண்ணி இருக்கும். இப்போ ஒரு 10 கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணால் தான் தண்ணி கிடைக்குது. You understand what I'm trying to tell you? So, who is getting impacted badly by the climate change? Who? It's women. Always. That is when I must congratulate you and appreciate all of you for organizing this conference, because we need to talk about it. Climate is impacting everybody, but it is climate is impacting women much more adversely, and vulnerable communities much more adversely than it is impacting others. So what is the solution? What should we be doing? As a government, what should we be doing? As a community, what we should be doing? As an NGO, what we should be doing? As a student, what can you do? There is a lot that we can do. There are many things that we can do. What we are doing as a government? So government's role is basically to make policies in such a fashion that இந்த மாதிரி ஒரு டிவைட் கிரியேட் ஆகுது இல்லையா, இந்த டிவைட் வந்து பிரிட்ஜ் ஆகணும். இது இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு பாலிசி ஃப்ரேம் பண்ணணும். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு ஷேர் 2 things with you, பிகாஸ் நிறையா பேசினா நிறையா பேருக்கு வந்து அது புரியாது. இட்ஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்ட். பட் வாட் இஸ் இட் தட் வி ஆர் டூயிங், ஐ ஷேர் வித் யூ. ரோல் ஆஃப் யங் பீப்புள் ஆஸ் அ யூத், ஆஸ் அ யங் பர்சன். எல்லாரும்க்கு ஒரு அர்ஜ் இருக்குது உங்களுக்கு. யூ ஹாவ் தட் டிசையர், யூ ஹாவ் தட் பேஷன் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட். ஸோ வி வாண்டட் டு டேப் தட் எனர்ஜி இன் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஸோ நாங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த Green Fellowship Program. What is that program? So Green Fellowship Program is a program, it's a Honorable Chief Minister's program of Tamil Nadu, where we have taken 40 young people. 40 பேர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட பார்ட்னர் பண்ணிவிட்டு 40 பேர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வந்து we are giving 75,000 rupees stipend per month, and one person has been posted in one district to work with the district collector. And idu vande it's a period of 2 years in the fellowship. It's for a period of 2 years. And you know the best thing, at the end of 2 years you also get diploma in sustainability. So what we are trying to create, ஒரு 2 வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு 40 யங் பீப்புள், மென் அண்ட் விமென், ஒரு க்ரீன் திங்கிங்கோட நமக்கு வந்து இருப்பாங்க. இந்த பேனலோட டிஸ்கஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டிஸ்கஷன் நான் பார்க்குறேன். முக்கியமான காரணம் என்னென்னா, என்னோட ரிசர்ச் பேக்ரவுண்ட் வந்து என்விரான்மெண்டல் க்ரைம், ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்து வைல்ட் லைஃப் க்ரைம். வைல்ட் லைஃப் க்ரைமில் வந்து பிளான்ட் பிளைண்ட்னஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவோம். பொதுவாக வந்து வேட்டையாடுறதும் சரி,
வனவிலங்குகள் கடத்தப்படுறதும் சரி, விலங்குகளை மட்டுமே வந்து மையப்படுத்தி தான் ஆராய்ச்சிகள் நிறையா பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் பிளான்ட் பிளைண்ட்னஸ் ஏன் சொல்கிறோன்னா, அந்த லெஷர் நோன் ஃப்ளோரல் ஸ்பீசிஸை பற்றி யாருமே படிக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி தான் காலநிலை மாற்றம் தொடர்புடைய இந்த விவாதத்தில் கார்பன் தான் முக்கியமான இடத்த ஆக்கிரமிச்சிருக்கு. கார்பன் வெளியீட்டை குறைக்கணும், கார்பனை கேப்சர் பண்ணணும், அந்த மாதிரி விவாதங்கள் தான் பரவலாக வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதனால தான் வந்து இப்போது கிரிட்டிக்கலாக கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றி பேசுகிற ஆராய்ச்சியாளர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, தெர் இஸ் அ கார்பன் டனல் விஷன் அமாங் ஆல் த கிளைமேட் சேஞ்ச் ரிலேட்டட் டயலாக் அப்படின்றாங்க. கார்பனை நோக்கி மட்டுமே நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கார்பன் ஒரு முக்கியமான காரணம் தான், காலநிலை மாற்றத்துக்கு கார்பன் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம். ஆனால் அதை தாண்டி பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன், வாட்டர் கன்சர்வேஷன், இது வெட்லேண்ட் கன்சர்வேஷன், இந்த விஷயங்களை பற்றி நம்ம நிறைய பேச வேண்டிய தேவை இருக்குது. அந்த விதத்தில் இந்த பேனல் வந்து ஒரு முக்கியமான பேனலாக பார்க்குறேன். திரு ஓசை காளிதாசன் அவர்களோட பேச்சுகள் நான் நிறைய கேட்டிருக்கிறேன். வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சம்மந்தமாக, மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் பாதுகாப்பு சம்மந்தமாக நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கிறாரு. ஸோ அவரோட உரையாடல் வந்து இந்த காலநிலை மாற்றம் தொடர்புடைய இந்த விஷயத்துக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு வலு சேர்க்குன்னு பார்க்குறேன். உலகத்தை ஒரு புத்தகம் கலக்குனது. சைலண்ட் ஸ்ப்ரிங்னு பேர், மௌன வசந்தம். ரேச்சல் கார்சன் என்கிற ஒரு அமெரிக்க பயாலஜிஸ்ட் அவங்க எழுதின புத்தகம்தான் இந்த உலகத்தில் இந்த ரசாயன உரங்களை பற்றி, பூச்சிக்கொல்லிகளை பற்றிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது. அந்த பெண்மணி தொடங்கி இந்த இயர் 2004 உலகம் வந்து கொண்டாடியது ஒரு பெண்மணியை, நோபல் அவார்டு கொடுத்து. அவங்க வந்து கென்யா நாட்டை சேர்ந்தவர்கள். அவங்க நோபல் பரிசு ஏன் கொடுத்தாங்கன்னா, அவங்களுக்கு மங்காரி மாத்தாய் அவங்க பேர். 4 கோடி மரங்களை கென்யாவில் வளர்த்தெடுத்தவர்கள். இந்தியாவுக்குள்ளார அந்த மௌன வசந்தம் போன்ற நூல்களை எல்லாம் மொழிபெயர்த்த வந்தனா சிவா. உலகம் பூரா இயற்கை, இந்தியா இயற்கை சமத்துவம், பெண்கள் சமத்துவம், எல்லா சமத்துவத்தையும் போற்றுகிற அருந்ததி ராய் இந்தியாவினுடைய எழுத்தாளர். இந்திய சூழலியல் வரலாற்றின் முன்னோடியாக இருக்கிற மேத்தா பட்கர். அங்கே ஆரம்பித்து டாக்டர் அன்புமணி சொன்ன மாதிரி உலகத்தை ஒரு சின்ன பொண்ணு, 15 வயசு பொண்ணு கிரேட்டா தன்பர்க், உலகத்தின் பார்வை இழுத்தார். அவங்க வரைக்கும் இந்த இயற்கை பாதுகாப்பில் பெண்கள் முன்னோடியாக இருந்திருக்கிறார்கள், இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே பெண்களையும் காலநிலை மாற்றத்தையும் ஒருங்கிணைக்கிற இந்த நிகழ்ச்சி மிக முக்கியமானதாக நான் கருதுகிறேன். இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் நீங்கள் எவ்வளோ பேர் இதை நீங்கள் இதற்கு முன்னாடி புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னென்னா, நான் உண்மையிலேயே இந்த கிளைமேட் ஜஸ்டிஸினுடைய முன்னணியில் இருக்கிற சஞ்சு அன்பணி அவருடைய மகளுக்கு என்னுடைய சிறப்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கணும். இந்த பிரச்சனையை நம்ம நீங்கள் காலையிலேருந்து பேசுகிறதுலேருந்து நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். உலகத்தில் நமக்கு எத்தனையோ பிரச்சனைகள் உண்டு. உலகம் பல பிரச்சனைகளை சந்திச்சு கொண்டிருக்கு. நமக்கு தனிப்பட்ட முறையில் பிரச்சனை, நம்ம வீட்டு பிரச்சனை, நம்ம ஏரியா பிரச்சனை, நம்முடைய ஊர் பிரச்சனை, நம்ம மாநில பிரச்சனை, நாட்டு பிரச்சனை, எல்லா பிரச்சனைகளையும் முன்னிறுத்தி வைப்போம். ஆனால் இந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் கொஞ்சம் புறந்தள்ளிவிட்டு நமக்குள்ள இருக்கிற வேறுபாடுகள், சாதி வேறுபாடுகள், மத வேறுபாடுகள், அவற்றையெல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு முதன்மையாக பார்க்க வேண்டியது இந்த காலநிலை மாற்றத்தை பற்றிய விஷயங்களைத்தான். உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின் உலக புகழ்பெற்ற அறிவியலாளர். அவர் எழுதிய த பிரீஃப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் டைம், த பிரீஃப் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் த பிக் கொஸ்டின்ஸ் போன்ற நூல்கள்லாம் உலகில் அதிகம் விற்பனையாகிற அறிவியல் நூல். இந்த இயர் 2018 அவர் இறந்து போயிட்டார். அவர் இறப்பதற்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டார். அந்த அறிக்கை படித்த இரவு எனக்கு தூக்கம் வரலை. என்ன சொன்னார்னா, இப்போது இருக்கிற இந்த நிலைமை அப்படியே நீடித்தால் இன்னும் 100 ஆண்டுகளில் இந்த பூமி மனிதர்கள் வாழ தகுதியற்றதாக மாறிவிடுமோ என்று பயப்படுகிறேன்னு அவர் சொன்னார். அவர் ஒன்றும் ஜோசியக்காரர் கிடையாது, ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் பற்றிய அறிவியலாளர், பிளாக் ஹோல் பற்றிய அறிவியலை கொண்டு வந்தவர். 100 வருஷம்னா உங்கள் பேர குழந்தைகளுடைய காலம். இந்த பூமியில் வாழ முடியாதுன்னா எங்கே போகிறது? அப்படின்னா அந்த பூமியில் என்ன நடக்குது? அதை தான் காலையில் அவர் ரொம்ப அழகாக சொன்னார்.
இந்த ஒட்டுமொத்த புவிக்கோளம் பிரச்சனையில் இருக்குது. நாம் திசை மாறி சாதி மதம் என்று ஓடிட்டு இருந்தோம்னா நம் பிள்ளைகள் நம்மை மன்னிக்காது. இது மேடை பேச்சு அல்ல. சோசியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் பசுமை தாயகம் நடத்துகிற ஒரு கூட்டத்துக்காக நீங்கள் உட்கார்ந்துருக்கதா நினைக்காதீங்க. இது உங்கள் பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் பற்றிய, வாழ்க்கை பற்றிய பிரச்சனை, சுற்றுச்சூழலை பற்றிய பிரச்சனையும் அப்படிதான். உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன செய்தி சொல்கிறேங்க. அடிக்கடி பேப்பரில் படிப்போம், டெல்லியில் பள்ளிக்கூடங்களுக்கெல்லாம் விடுமுறை, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், வாக்கிங் போகாதன்னு சொல்லிட்டாங்கன்ட்டு. நம்ம ஒரு சிரிச்சிருவோம், என்னடா வாழ்க்கை டெல்லியில் காற்று கெட்டு போச்சு, அவ்வளோதான். காற்று கெட்டு போச்சுன்னு டிவியில் பார்த்தது மட்டும்தான் உணர்றோம். ஏன் கெட்டு போச்சு? இன் வாட் லெவல் இட் ஹஸ் பீன் அஃபெக்டட். ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் காற்று அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் ஆயிரம் கனவுகள் உண்டு. எல்லாருக்கும் வாழ்க்கை பற்றிய கனவுகள் உண்டு. கனவுகளோடு தான் வாழ்கிறோம். நமக்கு கிடைக்குமோ கிடைக்காதையோ கனவு காண்றோம், ஆசைப்படுகிறோம். இந்த கனவு ஆசை எல்லாத்துக்கும் நம்ம வாழணும். வாழ்கிறதுக்கு என்ன வேணும்? நான் ஆசைப்படுறதெல்லாம் வேற, ஆனால் அதுக்கு நான் உயிரோடு இருக்கணும். உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு முதன்மையாக காற்று வேணும், உணவு வேணும், தண்ணி வேணும். ஆனால் அதுக்கு எல்லாத்த விட, ஏன்னா உணவு இல்லாமல் ஒரு வாரம் இருக்கணுமானா இருக்கலாம், தண்ணி இல்லாமல் 4 நாள் இருக்கணுமானா இருக்கலாம், 10 நிமிஷம் இருக்க முடியுமா மூச்சு வாங்காம? அந்த காற்று கெட்டு போய் இருக்கிறது. ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, அதான் தரம், காற்றின் தரம் 50க்குள்ளே இருக்கணும். அதான் காற்று சுவாசிக்க தகுந்த காற்று. 100 போனாவே பிரச்சனை, 150னா ஆபத்து, 200னா பேராபத்து, ஹசார்டஸ். ஆனால் டெல்லியில் சில நேரங்களில் இட் ரீச்சஸ் 800. அப்படின்னா எவ்வளவு மோசமாக அங்கே காற்று கெட்டு போயிருக்குன்னு நினச்சி பாருங்க. அங்கே டெல்லியிலேருந்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி யூ மைட் see இன் சோசியல் மீடியா, ஒரு லங் ஸ்பெஷலிஸ்ட், யாருக்குறைய 30 வருஷமாக அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவர் டெல்லியில். இங்கே ஒரு டாக்டர் இருக்கார், அவருக்கு தெரியும். அவர் ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாரு, நுரையீரல் நிபுணர். என்ன சொல்கிறாருன்னா, என்னுடைய ஏர்லி டேஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் எங்கிட்ட நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட நோயோடு வருவாங்க, ஸ்கேன் பண்ணுவோம். அப்படி ஸ்கேன் பண்ணோம்னா ஒரு 1% 2% பீப்புளுக்கு தான் நுரையீரலில் புள்ளியாக இருக்கும். அவங்கெல்லாம் யாருன்னு கேட்டால் ஸ்மோக்கர்ஸ். ஆனால் இப்போ மோர் தென் 80% ஆஃப் த டெல்லி பீப்புள் அஃபெக்டட். அவங்க நுரையீரல் பூரா புள்ளியாக இருக்குது, இன்க்ளூடிங் விமன், இன்க்ளூடிங் சில்ட்ரன். பல சிகரெட்கள் குடித்த புகை அவங்க. சேஞ்சஸ் இன் தி வெதர் அண்ட் சேஞ்சஸ் இன் தி கிளைமேட், இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம். இந்த வெதர் அப்படிங்கிறது இந்த குளிர்காலம், சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன், நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன், அந்த வெதர் சேஞ்சஸ் இன்றைக்கி ஒரு மாதிரி இருக்கும், நாளைக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். தட்ஸ் அ ஷார்ட் டேர்ம் சேஞ்சஸ் யூ வில் ஃபைண்ட். பட் இந்த காலநிலை மாற்றம் அப்படிங்கிறது இஸ் அ வெரி வெரி லாங் டேர்ம், ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ், நூற்றுக்கணக்கான வருடங்களாக ஏற்படுகின்ற ஒரு மாற்றத்தை பற்றி பேசுகிறது தான் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது. அது நம்ம பேசும்பொழுது நம்ம சில முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது நான் ஒரு டீட்டெயில்டு ப்ரெசன்டேஷன், ஐ அஷ்யூர் யூ, ஐ வில் கம் டு திஸ் காலேஜ் அண்ட் மேக் அ ப்ரெசன்டேஷன். இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, அந்த காலநிலை மாற்றம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஏன் அது சொல்ல வரேன்னு கேட்டிங்கன்னா, கடந்த ஒரு 100-150 வருடங்களாக ஏற்படுகின்ற ஒரு மாற்றம் நடந்திருக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் பீரியட்லேருந்து. இப்போ அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் பீரியட்லேருந்து இன்னி வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்பொழுது, அந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வாயு, பசுமை குடில் வாயுக்கள்னு சொல்லுவாங்க, வி ஹேவ் பீன் எமிட்டிங் திஸ் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ். சரி, எமிட் பண்ணிட்டு போட்டதுனால என்ன பிரச்சனை இருக்கலாம் இல்லையா? அந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் அப்படிங்கிறது இந்த கார்பன் ஸ்பேஸ்னு சொல்லும் இல்லையா வானத்தில், அந்த கார்பன் ஸ்பேஸில் போயிட்டு ஒரு லேயரை உருவாக்குது. அந்த லேயர் உருவாக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த நமக்கு சூரிய வெளிச்சம் பூமிக்கு வரும்பொழுது அந்த சூரிய வெளிச்சம் திரும்பி வெளியில் போகணும். 1% 2% இருந்துட்டு மீதி சூரிய வெளிச்சம் வெளியில் போகணும். ஆனால் அந்த சூரிய வெளிச்சம் மேலே போகாமல் அந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் ஒரு போர்வை மாதிரி அடைச்சிக்கிட்டு அந்த எனர்ஜி நமக்கு திரும்பி வந்துடுது. ஸோ அந்த பூமி வெப்பமாகிறது. இதுக்கு பேர் தான் குளோபல் வார்மிங்னு சொல்கிறோம். அந்த குளோபல் வார்மிங் ஆகும் பொழுது காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். நம்மெல்லாம் குளிர் எடுத்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரொம்ப குளிராக இருந்தால் ஒரு போர்வையை போத்திக்கிறோம். ஓரளவுக்கு கதகதப்பாக இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக குளிர் ஏற்பட்டால் 2 போர்வையை போத்திக்கலாம். நிறைய குளிர் ஏற்பட்டால் 3 போர்வை,
4 போர்வை. சரி 20 போர்வை போத்திட்டா எப்படி இருக்கும்? யோசனை பண்ணி பாருங்கள். 30 போர்வை நம்ம இருந்து போத்திட்டா என்ன இருக்கும்? என்ன குளிர் இருந்தாலும் நம்மளால் மூச்சுக்கிட்ட விட முடியாது இல்லையா? தட் இஸ் தி இம்பேக்ட் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச். அந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அப்படிங்கிறது 30-40 போர்வைக்கு சமமாக இன்றைக்கு உருவாகி கொண்டு இருக்கிறது. க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் இஸ் திக்கனிங் டே பை டே. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அப்படி லேயர் இஸ் திக்கனிங். திக்கன் ஆகும்போது சூரிய வெளிச்சம் பூமிக்கு வரும்பொழுது திரும்பி மேலே போக முடியாமல் திரும்பி கீழே வருது. அதுக்கு பிறகு எனர்ஜி பேலன்ஸ். தி எனர்ஜி பேலன்ஸ் ஷுட் பி 0. நமக்கு வர எனர்ஜி திரும்பி போகணும், இட் ஷுட் பி க்ளோஸ் டு 0. பட் இட் cannot become பாசிட்டிவ். என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலப்போக்கில் அந்த எனர்ஜி பேலன்ஸ் இஸ் பிகமிங் more and more positive from 0.01% to today it is becoming 1, 1.2, 1.3, 1.4. நாசாவோட எஸ்டிமேட் படி அந்த எனர்ஜி பேலன்ஸ் இஸ் நவ் 1.64 per square meter, 1.64 watts per square meter. அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி பூமி வெப்பமாகிடுச்சு. அந்த வெப்பத்தின் காரணமாகத்தான் பல மாற்றங்கள் நடக்கிறது. நீர், தீ, காற்று, இந்த 3 தத்துவம் இருக்கிறது. இந்த 3 தத்துவத்துக்கு மேலும் கீழும் இருப்பது நிலம், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் என்கிற இந்த பஞ்சபூதம். இந்த 5 பூதங்களும் தான் பேரண்டமாக இருக்கிறது. இந்த 5 பூதங்களின் கூறுதான் இந்த உடலிலும் இருக்கிறது என்பதை நாம் அடிப்படையில் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அங்கே என்னென்னலாம் நிகழ்கிறதோ அதெல்லாம் இங்கேயும் நிகழும். அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம், பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டம், அண்டமும் பிண்டமும் ஒன்றே அறிந்துதான் பார்க்கும்போதே என்பது சித்தர்களுடைய வாக்கு. இந்த மண்ணில் வளர்ந்த அறிஞர் பெருமக்களுடைய வாக்கு. தமிழ் மண்ணில் வாழ்ந்த மிகப்பெரிய அறிவு சொத்து கருவூலமாக கருதப்படுகிற தொல்காப்பியம் நமக்கு முதற் பொருள் என்று சொல்லுவது நிலமும் பொழுதையும். இந்த நிலம், பொழுது இரண்டையும் நாம் எப்படி கையாளுகிறோமோ அதுதான் வாழ்வியலுடைய தரம். தி குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் என்பதை பற்றியெல்லாம் இங்கே பேசினார்கள். மனிதனுடைய வாழ்க்கை தரம், எப்படி தரமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு இந்த நிலமும் பொழுதும் மிக அடிப்படை. அது கால ஒழுக்கம் என்று நாம் வாழ்வியலிலே பின்பற்றுகிற போது அது சுற்றுச்சூழலையும் ஒழுங்காக்கும். காலம் இயல்பாக இயங்குகிறது. பயோ கிளாக் என்று சொல்லப்படுகிற சிர்காடியன் ரிதம் என்றெல்லாம் இன்றைக்கு அறிவியல் உலகம் பல ஆய்வுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது. உலகம் இயங்குகிற சுழற்சிக்கேற்ப மனித வாழ்வியலை நாம் அமைத்துக் கொள்வோமையானால், இந்த சுழற்சியில் ஒரு ஒழுங்கு வருமானால் எல்லாம் ஒழுங்காகும். இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அந்த சூரியன் சுழலுகிற சுழற்சி காலையிலே எழுவதும் மறைவதாக சொல்லப்படுவதாக பூமி சுழற்சியில் அறியப்படுவதும் தகுந்தவாறு நம்முடைய வாழ்வியலை அமைத்து கொண்டவர்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள். அதற்கு நாள் ஒழுக்கம் என்று பெயர். அதற்கு பிறகு பருவங்கள் 6: வசந்த காலம், இளவேனில், முதுவேனில், முன்பனி, பின்பனி, கார்காலம், கூவுதிர் காலம் என்கிற இந்த 6 காலத்திற்கும் தகுந்த வாழ்வியலோடு நாம் வாழ்கிறோமா என்றையும் சிந்தித்தோமானால் அதற்குமான விடையும் நமக்கு கிடைக்கும். பாலின சமநிலையும் காலநிலை நீதியும் எனும் தலைப்பை உணர்த்தும் வகையில் பசுமை தாயகத்தின் தலைவர் முனைவர் திருமதி சௌமியா அன்புமணி அவர்கள் பேசிய தொகுப்புகளை காணலாம். மயிலாப்பூர் ஏரியா, இந்த ஏரியாலலாம் ஒரு 50-60 வருஷம் முன்னாடி பயிர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எங்கள் தாத்தாலாம் சொல்லுவாங்க, சென்னைக்கு வந்தாங்கன்னா இங்கே பயிர் இருக்குமா. இப்போ அது வீடாயிடுச்சு. பரவாயில்ல, காலேஜ் தான் இருக்குது, ரொம்ப நல்லது தான். பட் ஸ்டில் பயிர் பண்ணுறதுக்கு இடம் வேணும். We have to have some place where we can do some farming and have our food. So last time ko இப்பயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எவ்வளோ ஏக்கர் ஃபார்மிங் லேண்ட் குறைஞ்சிருச்சு. 42 lakh acres of farming land has come down. 48%லேருந்து 36% ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒன்று ஏதாவது ஒரு வீடு வந்துட்டுருக்கோம், இல்லைன்னா ஒரு ஃபேக்ட்ரி வந்துட்டுருக்கோம், இல்லை ஒரு சிப்காட் வந்துட்டுருக்கோம், ஏதோ ஒன்று வந்துட்டுருக்கோம். அதனால் பயிர் பண்ணுற இடம் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நிறைய விஷயம் நடக்கும்போது சாப்பாடு இல்லாமல் கஷ்டப்படுவோமோ அப்படின்ற ஒரு ஃப்யூச்சர் இருக்குது. இந்த ஃபுட் கிரைசிஸ், வாட்டர் கிரைசிஸ் இஸ் கோயிங் டு பிரிங் World War III. Water crisis is definitely going to bring World War III. அதனால் we have to address all these issues.
ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் க்யூர். வருமுன் காப்போம், வி ஆல் நோ தட். அதுதான் நம்மளுடைய தாரக மந்திரம். மோட்டோ என்ன, வரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துக்கணும்னு. பட் நவ் இட் ஹஸ் பிகம் டூ லேட். வி ஆர் நியரிங் த 6th மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன் சொல்கிறாங்க. அதனால் ப்ரிவென்ஷன் பற்றிலாம் இனிமேல் பேச முடியாது, க்யூர் பற்றி வேணால் பேசலாம். வாட் இஸ் த ரெமிடி, வாட் இஸ் த சொல்யூஷன்? துபாயில் நடந்த அந்த COP28 தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் விமன் லான்ச் திஸ் கான்செப்ட் கால்ட் ஃபெமினிஸ்ட் கிளைமேட் ஜஸ்டிஸ் அப்ரோச் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க. அந்த மாதிரி கான்செப்ட் முன்னாடி கிடையாது. நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிங்களா தெரியாமல் வச்சிங்களா தெரியல, பட் யூ ஹேட் த ஃபோர்சைட். திஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இப்போ தான் முடிஞ்சது டிசம்பரில். ஃபெமினிஸ்ட் கிளைமேட் ஜஸ்டிஸ் அப்ரோச்னு ஒரு பேப்பரே கொண்டு வந்தாங்க. திஸ் வாஸ் தி ஒன் சில்வர் லைனிங் இன் த COP28 துபாய். அதில் என்னென்னா, by 2050 climate change will push up to 158 million more women and girls into poverty. 158 மில்லியன், அப்போனா ஒரு 15 கோடி பெண்களும் குழந்தைகளும் இன்னும் படு பாதாளத்துக்கு புவராக அவங்க தள்ளப்படுவாங்கன்றது சொல்கிறாங்க. அண்ட் லீட் டு 236 million more women into hunger. பசி கொடுமையில் மகளிர் கஷ்டப்படுவாங்க. ஏன்னா எல்லார் வீட்லேயும் சாப்பாடு வேணா யாரை கேட்போம்? அம்மா டேபிளில் அங்கே உள்ள இட்லி இருக்கா, மாவு இருக்கா, காய் இருக்கான்னு யோசிக்கிறதே இல்லை. அம்மா டேபிளில் சாப்பாடு வேணும், அம்மா சாப்பாடு வேணும்னு கேட்போம். அம்மாங்க எப்படியோ உருண்டு பிறண்டு எப்படி கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்கன்னு தெரியாது, கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. கோவிடில் என்னாச்சு? கோவிடில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது மகளிர் தான். வீட்டில் இருந்தாங்க, அது வேறு விஷயம். பட் இருந்தாலும் சமைச்சு ஒரு வழி ஆயிட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் தான். So climate change is creating a downward spiral for women and girls. This is the idu. So more recognition towards women's rights, women's labor, women's knowledge, redistribution of economic resources. Actually நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி விமென்க்குன்னு ரிசோர்ஸ் எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம் இருந்தாலும் அவங்க பேரில் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் கிடையாது. less than 1% of the world's property belong to women. So but Tamil Nadu is one state where property rights have been made equal long back. இப்போ தான் இந்தியாவில் பண்ணியிருக்காங்க. பட் தமிழ்நாடு இஸ் a very progressive state where women property rights were already in place. So these are the things. So feminist justice பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So we have to initiate the dialogue. So what is the next logical step by us? See, since we have not prevented anything disasters happening, now we have to go for the cure. Cure-na ரெண்டு தான் இருக்குது, mitigation and adaptation. அதை பற்றி கூட காலையில் பேசினாங்க. மிட்டிகேஷன்னா மட்டுப்படுத்துதல், குறைக்கிறது. எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதை ஏதாவது ஒன்று பண்ணி குறைக்கணும். ஸோ எவ்ரி மான்சூன், எவ்ரி சம்மர், எவ்ரி வின்டர் we are going to have flood, we are going to have drought, we are going to have storm. இதெல்லாம் இருக்குன்னா கவர்மெண்ட்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் நேஷ்னல் கவர்மெண்ட்ஸ், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ், கார்ப்பரேட்ஸ், ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ், இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் லைக் அஸ், NGOs, எல்லா ஆர்கனைசேஷன், ஃபேமிலிஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ், we have to be prepared to face such climate change disasters. ஸோ எப்படின்னா இப்போ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு சொல்யூஷன் இருக்குது. டு இன்க்ரீஸ் த ப்ரீதிங் ஸ்பேஸ், நிறைய பார்க்கெல்லாம் உருவாக்குறது. ஸோ திஸ் ப்ரீதிங் ஸ்பேஸ் வில் கிரியேட் more people to go out, do physical activity. Even when you go out of the house, four walls of the house, your mind is free. Many of us will come out of depression and loneliness. We get to socialize. So mental health, physical health ku we need big spaces. Adanal da kalayila we were talking about big parks. ஒரு 50-60 ஏக்கர் பார்க்கே கிடையாது நம்ம ஊரில். சென்னையில் கிடையாது, ஒரு 5 ஏக்கர் 10 ஏக்கர் தான் இருக்குது. பட் when you go to other metropolitan cities, பெங்களூரில், டெல்லியிலலாம் you have 60 acres, 100 acres பார்க். அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வாக்கிங், ஜாகிங், ரன்னிங், டாக்கிங் ஏதோ நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஆல் then lots of trees planted there will absorb all the carbon emission and at least give good oxygen to the whole city. அது ஒன்று சொல்யூஷன். அடுத்த சொல்யூஷன் வந்து we have to reclaim our marshlands, lakes and ponds, whatever is left of it. சென்னையில் வந்து we have 3 ஆறு சொல்கிறோம், தமிழ்நாட்டிலலாம் அவ்வளோ ஆறு இருக்குது. ஆனால் எல்லாத்தையும் நம்ம பாதுகாக்கணும். கூவா ஆற்று தண்ணியை நீங்கள் கிட்ட கூட போக முடியாது, ஆனால் கூவா ஆற்று தண்ணியை குடிக்கலாம். எங்கே தெரியுமா? இங்கேருந்து ஒரு 2 hours 1.5 மணி நேரம் ட்ராவலில்
That Kuvamaru has got beautiful water where they use for farming, drinking, doing puja. அவ்வளோ நல்ல தண்ணி கூவமாறு. ஆனால் அது சிட்டிக்குள்ளே என்டர் ஆகும்போது அவ்வளோ குப்பையாயிடுது. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் we have to reclaim it. We have to increase our immune power. ஏதோ ஒன்று பண்ணி நம்ம இம்யூன் பவரை ஏற்றிக்கணும். அடுத்து வல்னரபிலிட்டி, பலவீனத்தை குறைச்சிக்கிறது. how vulnerable we are. அதை வந்து மழை வெள்ளம் எது வந்தாலும் நம்ம தாக்கு பிடிக்கிறதுக்கு பலவீனத்தை குறைச்சிக்கணும். அண்ட் we have to reduce our dependency on the fossil fuels. அந்த புதைப்படிவ மண்ணு கீழே இருக்கிற எரிபொருள், that is only called fossil fuel. அந்த டிபெண்டன்சியை குறைச்சிட்டு we have to switch to renewable energy. renewable energyனா wind energy, solar energy, இதெல்லாம் தான் renewable energy. And Tamil Nadu, we are very proud that we contribute to 4 partsல 1 part of the renewable energy comes from the state of Tamil Nadu. விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர் மருத்துவர் திரு அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் சுற்றுச்சூழல் குறித்தும் சமூக நீதி குறித்தும் பேசிய தொகுப்புகள் உங்களுக்காக. Sociology is very close to me, not only as a subject, but as a concept. As a subject, my mother-in-law was a sociologist. My wife is a sociologist. In fact, she is an alumna of this college. And my daughter is studying sociology in this college. On the social issue, that's where my party and I stand for. My full-time job is to have social justice for the underprivileged section of society. Today's issue of climate change is directly linked with social issues. And when you say linked with gender equality, I'd like to, before I go on to awareness on these issues of climate change, I'd like you to see just a 5-minute video. We have started this conference on a very positive note. And first, you need to know what is climate change. Without knowing what is climate change, there's no point in going further and discussing about gender equality or inequality, how climate change is affecting equality, genders, all these things. First, you have to know what is climate change. Uniqueness of this video is that all these events, climate extreme events, happened last year, just last year. And there were more than 100 climate extreme events which happened last year alone. But I've just shown you nearly about 15-20 of them only. And in these 15-20 of them events, nearly 7,000-8,000 people died. And more than about 1 billion people were displaced. The cost of only these events, extreme events, was about $250 billion US. Can anybody say India's budget last year? How much was India's budget last year? I'm going to ask questions now and then to you, sounding like your professors, like so. Okay. Approximately 45 lakh crores. And just these events alone costs the world nearly about 22 lakh crores. Approximately half of India's budget, annual India's budget. And these events are only a few which I have selected. Last year alone, America experienced 18 severe extreme events. And the total loss for them was about $160 billion, which amounts to about 12 lakh crores, approximately. So this is a phenomena which is happening and which is going to happen with a lot of intensity, severity, and the most people affected are going to be women and children. So you have to get sensitized
of what is climate change and what are we going to do, what should be done today. All these extreme events are happening because the Earth's average temperature has increased by just 1.2 degrees centigrade. When I say just, you can all say, wait, 1.2 degrees centigrade is nothing. Hundreds of thousands of years ago, the Earth's average temperature was 14 degrees centigrade, till man and modernity came into existence. Till about 150 years ago, it remained at 14 degrees centigrade on an average Earth's temperature. After the Industrial Revolution by the Western world, it increased by 1.2 degrees. Today it is 15.2 degrees centigrade. Just this 1.2 degrees increase of temperature is showing Mother Earth is giving us a signal. Slow down. The Earth is getting warmer, and I don't like it. The message Mother Earth is giving us, I think we have to listen to it. And India is one of the most affected countries in the world because of climate change and global warming. Even though the amount of pollution from India is less compared to other countries, per capita pollution. As a country, the pollution is high. But per capita, according to our population, you can see it is on the lower level. But coming back to why this is all happening, what is global warming, what is climate change? Have any of you heard about greenhouse gases? Cinemala pathirkingla. Greenhouses na, see, earlier in the cold countries, they used to call it a hot house or a glass house, where they grow plants in extreme temperatures like. The temperature is regulated inside the house. House na or facility. Glass arkom, glass mari irkom, adukulla chedila valapang. So that is the greenhouse called. So greenhouse gases, what greenhouse does is it maintains the temperature. Even Earth has a lot of greenhouse gases. Greenhouse gases nale, it's carbon dioxide, methane, nitrous oxide, chlorofluorocarbon, CFC, ozone, HFC, all these things. These are all greenhouse gases. Greenhouse gases is a must for the survival of Earth. Greenhouse gases, Earth la illana, the Earth's temperature will be minus 17 degrees centigrade or Fahrenheit. Like. You can't live on Earth. So Earth needs these greenhouse gases for protection. And what this greenhouse gas does is, it completely surrounds the Earth. The sun's rays, and not only the rays, the heat comes to Earth. And then enough of heat is absorbed by the Earth, the rest is emitted back. So when it's emitted back, these greenhouse gases make sure these are emitted back. Andalo correcta greenhouse gases, Earth. In the last 150 years ago, this greenhouse gas has increased. Carbon dioxide, or methane, nitrous oxide, all these increased. And so what happens is the sun's rays and heat is not reflected back. Only it's getting trapped inside Earth because of the increase of greenhouse gases. Russia la ingeyavadhu punishment pannona Serbia ku amchu viduvaanga. Anga Serbian cold vandu yarum anga nobody can put up with that cold like that. Anga permafrost is what soil and ice mix together. Ipo off late, because of global warming, that permafrost is melting. Because of that melting, a lot of organisms like virus or bacteria which has been trapped 50,000 years ago, 100,000 years ago, during the Ice Age, now are getting exposed. And once it gets exposed, now we are going to see newer diseases coming because of climate change. COVID la evlo prachana vandadilla. Earlier to COVID, we had a concept called SARS in 2002. And then in 2012, we had MERS, Middle Eastern Respiratory Syndrome. And then 2019. So every 10 years, we have some outbreak of diseases. And I see this directly linked to climate change.
அடுத்தது என்ன, ஐயோ பயமாக இருக்குது நினச்சி பார்த்தாலே. இதுவே 3 வருஷம் உள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாமல் உட்காந்துருந்தோம் கோவிட்டுக்கு. அதனால் because of climate change, these things happen. Like again, who is affected? The women and children are affected. And you are going to be affected more and more in the days to come, in the years to come. And when I say you, your family, your offsprings, ellame. அதனால தான் we need to create a lot of noise on this. சரி, நான் என்ன பண்ண முடியும்? What can I do? I am an individual. You are not an individual. You have your college here. You have your friends here. Make noise. Make noise so that it reaches the government and the government does policy changes. That's our job. That's your job. In fact, as a NGO, Pasumaithayagam, we are doing that, trying to make noise everywhere. And these extreme events, like imagine China, a dust storm எங்கே வரும் usually? Desertல. Usually Sahara Desert, the biggest dust storms, it goes on for days, some goes on for months. China, capital Beijing city, you get a dust storm affecting 400 million people. Imagine what is happening. Imagine Tamil Nadu. Tamil Nadu, average rainfall of Tamil Nadu is 950 millimeters. That is 95 centimeters a year. ஒரு வருஷத்துக்கு பெய்கிற மழை. Suddenly about in 2000 and I think 16 or 17, I'm not sure. There's a place called Avilanchi in Ooty, near Ooty. அதில் பார்த்தா திடீர்னு ஒரு நாளில் 9-11 millimeters of rain it had. ஒரே நாளில். It's called cloud burst. And a lot of things were destroyed. Homes were destroyed, crops were destroyed. But we didn't even know about it. It happened here in Tamil Nadu. Last year, December, in Thuthukudi, Kayalpatnam and Thuthukudi, ஒரே நாளில் 95 centimeters of rain. 950 millimeters of rain. Average rainfall of Tamil Nadu, ஒரு வருஷத்துக்கு மழை அந்த காயல்பட்டணத்தில் ஒரு நாளில் பெஞ்சுது. If it happens in Chennai, imagine what will happen. Can it happen in Chennai? It definitely can happen in Chennai. Chennai, we had 35 centimeters in parts of Chennai. So, every one of us are affected. And when I say not only rains or floods, extreme temperatures, like when I say droughts, now Spain, last year, I'm just talking about last year. When I talk about the last decade, you could see events, like extreme events, lots of events happened worldwide, but I'm just telling you 1 year, just last year. 2023 is the hottest year ever recorded in history. Hottest year. We are moving into, Mother Earth is really annoyed with us now. சொல்லி பார்த்தது ஒழுங்காக நடந்துக்குங்க, யாரும் கேட்குற மாதிரி இல்லை. Then it starts its work, like சரி வார்ன் பண்ணி these are all warning signs, like அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த வார்னிங்கை எடுத்துக்கலைன்னா அவ்வளோதான், இன்னும் மோசமாக விளைவுகள் இருக்க போகுது. Why a state is getting urbanized? In a rural, there's no opportunity, there's no job, there's no employment because there's no water, there's no irrigation, there's no farming, because there's no water because of climate change. So when you say climate refugees in வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Climate refugees, because of climate change, people move out. There are temporary refugees, there are permanent refugees. So I see this urbanization is a form of climate refugees, not as a sign of development. ஏன்னா ஊரில் அவனுக்கு வேலை இல்லை, விவசாயம் இல்லை, எதுவுமே இல்லாதனால அவன் என்ன பண்ணிட்டான், அது விட்டுட்டு இங்கே வந்துடுறான், சென்னைக்கு வந்துடுறான். இங்கே வந்துட்டு menial jobs they do, they just stay somewhere. And then we say urbanization சொல்கிறோம், கை தட்டிக்கிறோம். That's true development of a state lies in where people, wherever they're living, they need to be there with self-respect, live with self-respect, live with opportunities of employment, have schools, have employment. That is the true form of development.
So that is where we need to go forward. Coming back, it's linking urbanization with climate change. Climate refugees is something where, again, in the climate refugees, yaar adhiga baadippu? Women. Temporary refugees, இப்போ ஒரு floods வருது, ஒரு 20 நாள் கேம்பில் வச்சுருக்கிறாங்க, ஏன்னா வீடெல்லாம் முழுகிடுச்சு. ஏழைகள் மட்டும் கிடையாது, எல்லாரும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. I know one person who bought a house for 5 crores, 5 கோடி ரூபாய்க்கு வீடு வாங்கினான். சென்னை ஃப்ளட்டில் 20 நாள் வீட்டுக்குள்ளே போக முடியல. ஸோ இது எல்லாருக்கும் தான் பாதிப்பு. இது பணக்கார ஏழைலாம் கிடையாது. This climate changes affects everybody. I have attended a lot of conferences. Recently, COP28 conference was there in Dubai. COP-na police illa. COP-na committee of parties. The 28th meeting was happening in Dubai. And committee of parties na yarna, the world countries, like affected countries, all countries affected. All countries come every year. They have an agenda. And the last agenda was 2015 Paris Declaration. Nadandadu. 196 countries signed and said that by 2030, 43% of emission will be reduced. By 2035, 60% of emission will be reduced. By 2050, 100% zero emission. அப்படி இன்னொரு அஜெண்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க. அது செட் பண்ணுறதுக்கு every year we assembled and then discuss for 2 weeks and then have an agenda and say, okay, அடுத்து இதெல்லாம் பண்ணணும். Adaptation, mitigation, climate finance. Unfortunately, இப்போ COP29 மீட்டிங் நடக்குது இந்த வருஷம் அசர்பைஜானில் நடக்க போகுது. அதில் they had an organizing committee. அந்த organizing committeeல பார்த்தா there were 28 people in the organizing committee. All 28 are men. There's no woman, not even one woman in that organizing committee for COP29 meeting. The first COP meeting was in 1995. Because Rio Summit, 1992, Rio Summit நடந்தது. அதில் தான் agenda started. In 1995, the first COP meeting happened. And that is where Pasumaithayagam, my organization, was founded in 1995, coinciding the first COP meeting. இன்னைக்கு 28 மீட்டிங், இந்த வருஷம் 29வது மீட்டிங் நடக்க போகுது. ஆனாலும் இன்னும் பேசிட்டு தான் இருக்கிறோம். nobody is doing much. They all still talking. நான் பண்ணணுமா, நீ பொல்யூட் பண்ணிட்டு இருக்க, நான் பண்ணல, நான் குறைவா பண்ணிட்டு இருக்கேன், இதுதான் பேசிட்டு இருக்கோம் தவிர nothing in action. So that is why I want all of you to go there, do something, do your part, so that you can save our beautiful earth. Have you heard of Greta Thunberg? I'm from Scandinavia. தண்ணி சின்ன பொண்ணு, அப்போ அதுக்கு வயசு 15 நினைக்கிறேன். 15 வயசில் பார்லிமெண்ட்டுக்கு வெளியில் போய் உட்காந்துக்கிச்சு, தரையில் உட்காந்துக்கிட்டு போராட்டம் பண்ணிடுச்சு. போலீஸ் அனுமதி கொடுக்கல. பட் she said, no, I want to. She sat in front of the parliament. And then a protest is saying that save earth. And you have polluted my earth. You have spoiled my future. And you have to pay. And because of her now, there are so many global young leaders like you who have come into a concept to create awareness on climate change. I want all of you to be Greta Thunberg, if not more than her. Take the initiative. It is our earth, it is your future, it is our future, and we need to save this beautiful earth. This conference has been a culmination of tireless efforts, dedication, and teamwork. My heart is filled with gratitude for each one of you who contributed selflessly towards the success of this event. I would like to thank the Almighty for bringing in such intellectuals and like-minded people who are tirelessly working to bring a better change and making this conference a success. I would like to express my sincere thanks to our esteemed chief guest of valedictory session, Ms. Supriya Sahu IAS. Her presence here today has definitely enhanced our conference. I also take this opportunity to thank our sister principal for her constant guidance and support for this event and for all the events of SMC Gender Center. My thanks are due to Sister Secretary for her blessings and guidance in all our endeavors. I would also like to thank our guest of honor, Dr. Soumya Anbumani, President of Pasumaithayagam NGO,
for not only sharing your valuable insights and imparting knowledge to our students, but also graciously collaborating with SMC Gender Center and making this event as one of the milestones of SMC Gender Center. I would also like to thank our wonderful speakers, Ms. Kavita, Ms. Durga, Ms. Menaka, Mr. Kalidas, Mr. Veliyae and Mr. Janagarajan, along with our moderators, Dr. Soumya Anbumani and Dr. Shankar Prakash, for sharing their expertise and insights, enlightening us with valuable knowledge. This entire program was filled with insights, thought-provoking ideas, and this all sensitized us to the theme of climate justice and gender equality. I am sure your commitment will inspire us to take up this cause and make us work towards it in the future. My heartfelt gratitude to our collaborators, Pasumaithayagam, NGO in special consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations, Dr. Soumya Anbumani, President of Pasumaithayagam NGO, Mr. Arul Ratinam, Mr. S.K. Shankar, and Mr. Sasi Kumar, for their dedicated support and ever-ready assistance